Let's learn the verb ir in Spanish. To start, I'll teach you everything you need to know about the verb ir. Then, you will watch a story where ir is used the way it is used in real-life conversations and find out what happens to Marcela at the train station. Finally, you'll watch the story again with English subtitles to make sure you learned everything. Vamos! Ir means to go. There are many verbs ending with ir in Spanish, like vivir or escribir. These verbs are all part of the second conjugation group of verbs. If you'd like to quickly review this group of verbs, make sure you check out our video on ir verbs in Spanish. However, the verb ir is considered unique because of its irregular conjugation in the present tense. While most verbs ending in ir follow a specific pattern, ir doesn't adhere to irregular conjugation rules or other ir verbs. Here's the present tense conjugation of ir. Yo voy, tú vas, usted va, él, ella va, nosotros, nosotras vamos, vosotros, vosotras vais, ustedes van, ellos, ellas van. Let's now dive into the different uses of ir. First, using ir plus a plus infinitive. We use this structure to talk about actions that are going to happen in the future. It indicates the intention to do something. For instance, yo voy a correr. I'm going to run. Ella va a París. She's going to Paris. Nosotros vamos a llegar tarde. We are going to be late. This is important because, as you can see, voy a means I am going to. Now, let's talk about using ir plus a plus place. This structure is used to indicate where someone is going. It could be a specific place, like their library, a more broad place, like a city or a country, or an unspecific place, like a party or a restaurant. Let's dive into each one of these categories to learn how to use ir plus a with each one of them. When talking about specific places that you are going to, lugares a los que vas a ir, it is important to think about their gender. Remember that in Spanish, nouns have genders. Now, when the gender of a location is feminine, we use la. Yo voy a la casa. I go to the house. Ellos van a la ciudad. They go to the city. Nosotros vamos a la calle. We go to the street. When the gender of the place is masculine, we use al. The pronoun al is a contraction of a plus el. So instead of yo voy a el restaurante, you say yo voy al restaurante. You simply put together a plus el. Be careful, we only do this when the noun is masculine and the pronoun el would be preceded by a. For example, tú vas al tren. Nosotros vamos al estadio. Now, when speaking about cities or countries, things change a little bit. These places are broader and they don't have a gender in Spanish. That's why it is correct to say yo voy a Barcelona. I go to Barcelona. And incorrect to say yo voy a la Barcelona. I go to the Barcelona. You could also say él va a Italia. He goes to Italy. Or ellos van a Barcelona. They go to Barcelona. When we use ir and want to talk about an unspecified place that we are going to, we use indefinite articles, un and una, which mean a or an. Voy a una fiesta. I go to a party. Ellas van a un almuerzo. They go to a lunch. Or ellos van a un cumpleaños. They go to a birthday. We have a great video on indefinite articles and a great story with a fun twist, so make sure you watch it. Let's now talk about questions related to the verb ir. The most common question words related to location are dónde and a dónde
or a dónde. Both spellings are correct. We typically use dónde to ask where something is. For example, ¿dónde estás? Means where are you? On the other hand, ¿a dónde? Is used when asking about a specific destination or direction someone is going to. For instance, ¿a dónde vas? Translates to where are you going to? If someone asks, ¿a dónde vas? Where are you going? You can reply, Yo voy a Sevilla. I'm going to Sevilla. So now we have learned how to use the verb ir to talk about actions that you will make, specific places you are going to, broader places you are going to, unspecific places you are going to, and questions about location. Are you ready for a quick quiz? How do you say I go to Spain? A. Yo voy al España. B. Tú vas al España. C. Yo voy a España. The correct answer is C. Yo voy a España. How do you say they are going to study? A. Ellos van a estudiar. B. Ellos van a estudiar. C. Nosotros vamos a estudiar. The correct answer is A. Ellos van a estudiar. Final question. How do you say he goes to a party? A. Él vas a un fiesta. B. Él va a un fiesta. C. Él va a una fiesta. The correct answer is C. Él va a una fiesta. So now that you have the basics, let's watch a fun story with tons of examples featuring ir. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Hola, estoy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, gracias. ¿A dónde vas? Yo voy a Sevilla. ¿Y tú? Yo voy a Barcelona. ¿Estás estudiando español? Sí. ¿Quieres jugar un juego en español? Claro, ¿cómo? Adivinamos a dónde van las personas. Perfecto. Mira, ¿a dónde va ella? Ella va a París. Claro, ella va a París. ¿Y él? Él va a Valencia. Sí, él va a Valencia. Muy bien. ¿Y ellos? ¿A dónde van? Ellos van a un cumpleaños. ¡Qué interesante! ¿Y ellas? Ellas van a un almuerzo. ¡Claro! Ellas van a un almuerzo. ¿Y nosotros? If you like this video, you love the upcoming beginner-friendly FluentU course. It's going to have even more engaging stories with helpful teacher explanation. It'll be organized in a way that's more effective for learning, and there will be exclusive content that you won't be able to find anywhere else. The course will also integrate clips from movie scenes, TV shows, and more, all carefully packaged in a way that works for beginners. There will be personalized quizzes and speaking questions to make it all stick. Try FluentU right now for free. Just sign up for a 2-week trial using the link in the description below. Plus, FluentU is currently having a sale, so it's the perfect time to check it out. ¿Y nosotros? Ustedes van a Madrid. Si son de España, vosotros vais a Madrid. Perfecto. Vosotros vais es español. Muy bien. ¿Y yo? Usted va a Italia. ¿No es tú vas a Italia? Usted va es con extraños. Tú con amigos. Gracias.
Nosotros vamos a llegar tarde. Yo voy a correr. ¡Nos vemos! Marcela, tú vas en la dirección equivocada. Now, let's watch the video again with English subtitles and see how much you understood. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Hola, estoy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, gracias. ¿A dónde vas? Yo voy a Sevilla. ¿Y tú? Yo voy a Barcelona. ¿Estás estudiando español? Sí. ¿Quieres jugar un juego en español? Claro, ¿cómo? Adivinamos a dónde van las personas. Perfecto. Mira, ¿a dónde va ella? Ella va a París. Claro, ella va a París. ¿Y él? Él va a Valencia. Sí, él va a Valencia. Muy bien. ¿Y ellos? ¿A dónde van? Ellos van a un cumpleaños. ¡Qué interesante! ¿Y ellas? Ellas van a un almuerzo. Claro, ellas van a un almuerzo. ¿Y nosotros? Ustedes van a Madrid. Si son de España, vosotros vais a Madrid. Perfecto. Vosotros vais es español. Muy bien. ¿Y yo? Usted va a Italia. ¿No es tú vas a Italia? Usted va es con extraños. Tú con amigos. Gracias. Nosotros vamos a llegar tarde. Yo voy a correr. ¡Nos vemos! Marcela, tú vas en la dirección equivocada. Next up, we will learn how to master ar, and ir verbs in Spanish. Stay tuned as we practice while watching another fun story.